popote pale ulipo mtazamaji, shukrani dhati kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47 moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa imebaki dakika moja kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Zidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook ambaye ni TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Mchungaji Ezekiel Odero wa kanisa la New Life Mavueni aachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 3. The respondent shall be admitted to a bond of 3 million shillings. Kamati ya pamoja ya bunge yatarajiwa kuanza mazungumzo Ijumaa kutatua matakwa ya upinzani. We are not interested in any deals other than open talks on issues we have made public. Wanachama wa Azimio wakisema wataendelea na mazungumzo na wafuasi wao kwa njia ya baraza. Na watu wawili wadaiwa kuuliwa eneo la Wajir, kaunti ya Wajir. What happened in Wajir town, it was very aggressive accident whereby 2 young men were killed. Wakazi eneo hilo wakitaka uchunguzi wa kina kufanyika. Mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kasisi Ezekiel Odero ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 3 na atasalia huru mpaka afunguliwe mashtaka iwapo uchunguzi utampata na hatia. Hata hivyo, koti imemwamrisha kutozungumzia, kutoa maoni wala kujadili mambo kuhusu mauaji ya Shakahola. Vilevile atahitajika kuripoti kwa afisa wa uchunguzi mara moja kwa wiki, ambapo watakubaliana siku na wakati wa kuandaa mkutano huo. Timu yake ya mawakili pia imetangaza kuwa itawasilisha katika mahakama kuu kupinga kufungwa kwa kanisa la Kasisi Ezekiel na kituo chake cha runinga. The respondent shall be admitted to a bond of 3 million shillings with one surety of similar amount or an alternative of cash bail of 1.5 million shillings. B, the bond bail terms granted in the above shall subsist until the respondent is formally charged and or until investigations are concluded. C, the respondent shall not, before being formally charged, this is important regarding the respondent shall not, before being formally charged or while investigations are ongoing, address, make comments, or discuss in public any matters concerning the events relating to what is now commonly referred to as the Shakahola massacre. The state has tried up and down to link our client to that. Remember, it was what we said, persecution of the Christian church. The church has been closed. We have now started the battle. After we have finished releasing Ezekiel, now on Monday, we are in the High Court to battle 3 issues: closure of the church, then also the bank accounts of the church. Na mtazamaji, na hayo yakijiri, hali ya wasiwasi imetanda katika kaunti ya Wajir baada ya wanaume wawili wanaodaiwa kuwa wawindaji haramu, walinzi wa shirika la huduma ya wanyamapori KWS, wanadaiwa kuuliwa. Wawili hao Jumatano katika lokesheni ya Wajir Magharibi. Mwandishi wetu wa habari katika kaunti ya Wajir, Hashim Jimal, anatuarifu mengi zaidi. Hali ya taharuki ilitanda katika eneo la Baruako, kaunti ya Wajir, kufuatia kisa cha kuuliwa kwa wawindaji wanaosemekana kuwa wawindaji haramu, huku wenyeji wakielezea ghadhabu yao na kuishitumu KWS kwa madai kutumia nguvu kupita kiasi. Waandamanaji hao waliwasha moto barabarani eneo kuliko afisi za KWS asubuhi ya kuamkia leo, wakitaka uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. The security officers who have been given responsibility to safeguard the life and property of the people have turned inhumane and killed our people yesterday evening. This is a serious matter. We will not sit down and watch. Officers who have been given responsibility to safeguard the interests of the people are turning cannibals. I term the officers who have done the action as criminals. Polisi waliwatawanya waandamanaji hao kwa kutumia vitoa machozi, lakini maandamano hayo yakaendelea,
suala linaloathiri shughuli za kawaida eneo hilo. Mwakilishi wadi wa eneo hilo la Baruako, Aden Abdullahi, ameshutumu serikali akidai kuwa wawili hao hawana hatia, akikashifu maafisa wa KWS. Yesterday, what happened in Wajir town, it was very aggressive accident whereby 2 young men were killed by the security officers without any reason. And this morning, we had a meeting with the Deputy Sub-County Commissioner, Mr. Koech, and he has really given us an assurance that they will do the investigation and arrest those guys who are behind the killing of these guys. Juhudi zetu ya kupata maelezo kuhusu hali hiyo kutoka kwa kamanda wa polisi na KWS hazikufua dafu. Kwa sasa familia zinalilia haki, huku miili ya marehemu ikihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Wajir. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir, langu jina ni Hashim Jimal. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka maeneo ya Wajir, ni kwamba mrengo wa Azimio One Kenya unasema kuwa upo tayari kwa mazungumzo, japo wakishikilia nishati matakwa yao yatekelezwe, hasa kupungua kwa gharama ya maisha humu nchini, kufunguliwa kwa saba miongoni mwa mengine. Kadhalika, wanaazimio wamepuzilia mbali kuwa wanatafuta mamlaka katika serikali ya Kenya Kwanza, huku wakishikilia kuwa wataendelea kuzungumza na wananchi katika mikutano ya baraza sambamba na mazungumzo. Wakiwahutubia wanahabari, vinara wa Azimio One Kenya wanasema kuwa japo wapo tayari kwa mazungumzo, wameweka wazi kuwa ni sharti kutekelezwa kwa matakwa walioibua, haswa gharama ya juu ya maisha, ufunguzi wa sava miongoni mwa wengine. Vinara hao wakipuzilia mbali tetesi kuwa wanatafuta kushirikiana na Rais William Ruto na mrengo wa Kenya Kwanza kwa kile wanasema kuwa haja yao kuona maisha ya Wakenya yamekuwa bora, huku wakisisitiza japo wameruhusu mazungumzo kupitia bunge, wataendelea na mazungumzo na wananchi. That the talks cannot be driven entirely and exclusively through a parliamentary process. There must be an avenue to be inclusive and to allow for the participation of players from outside Parliament in the talks. Such a structure, in our view, will create an avenue for the inclusion of other outstanding constitutional issues to be canvassed in the talks. We have instructed our delegates to raise this. Zaidi, Azimio One Kenya inapendekeza mazungumzo hayo kufanyika kwa kipindi cha siku 30 kisha kutoa ripoti yake, huku wakishikilia kuwa mazungumzo hayo yanastahili kuwa ya kitaifa. We are not interested in any deals other than open talks on issues we have made public. We have also instructed our delegates to make it clear that we cannot want these talks to go for longer than 30 days from the date of commencement. Kadhalika, mrengo wa Azimio One Kenya umekemea vikali kuondolewa kwa walinzi wa wabunge 21 wa Azimio One Kenya wakati wa maandamano, wakidai kuwa uhuru wao unahujumiwa na serikali. Murder and execution of witnesses tell you that they are going to kill you. You believe them or die. The threats notwithstanding, we will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. Jopo la wanachama 14 linatarajiwa kuanza vikao vyake hapo kesho hapa jijini Nairobi. Elizabeth Mutiko, TV47, Nairobi. Kutoka maeneo hayo kwingineko, mtazamaji, ni kwamba wakazi wa lokesheni ya Keyo iliyoko katika eneo bunge la Kwanza katika kaunti Tanzania wamejitokeza hii leo na kuandamana wakilalamika uteuzi wa naibu chifu eneo hilo. Wakazi hao wanadai kwamba chifu huyo amekumbwa na visa vya udanganyifu. Mwanahabari wetu Isaac Pamba ana taarifa kamili. Wakiandamana hadi kwenye lango kuu la naibu kamishna eneo hilo, wakazi hao wameghadhabishwa pakubwa na hatua ya uteuzi wa naibu chifu eneo la Keyo, eneo bunge la Kwanza.
Wakazi hawa wanadai kutengwa kwenye uteuzi huo, wakilalamikia kunyang'anywa nafasi hiyo licha ya wao kutuma maombi ya kazi kwenye nafasi hiyo. Watu ambao wameweza kuchukuliwa kukuja kuturepresent hapa kwa hii nafasi ya sub chief ni watu ambao wametoka kutoka kwingine, ambao si residents wa hapa Trans Nzoia, especially hawatoki hata hapa kwetu nyumbani. Hatuwajui, hatujui majina yao imetoka wapi. So tunataka ule mtu anatambua shida zetu na tushughulikie shida zetu. Hayo ndio matakwa sisi tunataka. Tulikuwa na kijana wetu ambaye alikuwa shortlisted kama number 1, lakini huyo kijana ametemwa, wamechukua ule alikuwa hata hakuwa kwa hiyo list. Sisi tuko pale, tuna qualify, tuna vijana wameenda shule, zi wenyewe tumeenda shule, lakini sababu pengine sub chief wetu amekuwa ni mkalenjini kwa muda mrefu sana, kisha akapromotiwa akafika kwa nafasi ya chief kwa muda mrefu sana. Wale wenzetu kutoka kaunti jirani ametumia hiyo nafasi kuwatoa pale kwa njia zozote, kubadilisha hadi vitambulisho zao ili wasome Trans Nzoia, kuwapewa kazi. Viongozi eneo hilo wakiongozwa na mwakilishi wadi Kenneth Mugushu wameghadhabishwa na hatua hiyo, huku wakitaka uteuzi huo kutupiliwa mbali. So sisi tunaomba ya kwamba, tunajua ya kwamba barua imepeanwa. Sisi ile kitu tunaomba ni kwamba hiyo barua iwe revoked, uteuzi mwingine ifanywe, na sisi hatuwezi kubali mtu kutoka area nyingine akuja atutawale. Sisi tunasema hii maneno ilifanyika mwanzo, wakalete mtu huyo mwingine na sisi tulimkataa, wakasuspend hii kitu, imekaa karibu miaka 2. So sisi tuko tayari kukaa bila assistant chief. Yes. Mpaka tupewe chief. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba watu zaidi ya 100 wamefariki katika taifa la Rwanda na Uganda, huku shughuli za uokoaji zikiendelea kufuatia mafuriko hayo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kwamba hali sawa na hiyo imeshuhudiwa katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya wakulima kukadiria hasara, huku shughuli za huduma za afya pia zikitatizika kufuatia mafuriko. Hali ya mafuriko imeathiri wakazi katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya mafuriko kusomba mazao katika baadhi ya mashamba katika kaunti hiyo. Huduma za afya katika hospitali za Chembulet, eneo la Moiben, zimetatizika. What happened is that the natural waterway around this area, the way that the lines that have been draining water from around this area, the hospital and the farms nearby, were obstructed by farmers downstream. Now what happened is that because of the heavy rains that we have witnessed in the last few days, there was a serious clog and a lot of water accumulated into a pool around here, and that seeped back and interfered with the septic that serves this hospital or this facility of Chembulet Health Center. Katika mkoa wa Karongi, taifa la Rwanda Magharibi, hii ndio taswira. Mchanganyiko wa maji na mchanga yamefurika kupita kiasi, huku mamia ya wakazi wakiwa mbioni kuokoa maisha na baadhi ya mali wanayomiliki. My wife was standing near the window when the flood water came through. She fell down, and as I tried to carry my child out of the house, I was pushed down, but luckily I got out and I am safe, although some trees underneath did injure my legs. Ni mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 129 kutoka taifa la Rwanda na wengine 6 kutoka taifa la Uganda baada ya mto Sebeya kuvunja kingo zake. As you can see, I'm left with nothing. No bed and no household. I came here for a job. I'm safe, but all my belongings are gone. Kulingana na Rais wa Rwanda Paul Kagame, serikali ya Rwanda imeanza shughuli ya kutoa makao kwa wakazi wanaoathirika na mafuriko. Elizabeth Atieno, TV47. Na mtazamaji, kwa sasa mwanahabari wa TV47 Zainab Mohamed ameteuliwa katika orodha ya wanahabari wanaotarajiwa kutuzwa na Baraza la Vyombo vya Habari katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi. Moja kwa moja kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Ronnie Reagan, atuarifu ni yepi ambayo yanajiri. Ronnie Reagan, kama unanipata moja kwa moja kutoka hoteli ya Safari Park, hebu tuarifu tu usiku wa leo ni kipi ambacho tunatarajia? Bila shaka ni siku ya kipekee, ni usiku ambao tunasema kwamba
miongoni mwa wanahabari bora zaidi ambao waliteuliwa kuwania tuzo hizi za kipekee za Ajia mwaka huu wa 2023, ikiwa ni awamu ya 11 ama ukipenda kwa lugha ya kimombo wanasema ni 11th edition. Na bila shaka hapa tumekita kambi katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi, na usiku wa leo tutakuwa tunatarajia mengi zaidi ambayo yatakuwa yanajiri katika makao haya katika sehemu hii, ukitarajia kwamba mshereheshaji ama ukipenda mgeni wa siku atakuwa ni speaker wa bunge la kitaifa Bwana Moses Masika Wetangula, ambaye anatarajiwa kufika muda wote kuanzia sasa. Tunaona shughuli zimeanza kunoga, wengi wamefika kushuhudia kila ambacho kitakuwa kinajiri katika makao na sehemu hii. Na zaidi kukufahamisha tu ni kwamba mwanahabari wetu Zainab Mohamed aliteuliwa katika kategoria ya mwanahabari bora katika kategoria ya runinga, ambapo tunazungumzia masuala ya uchumi na biashara, na yuko hapa, namkaribisha atueleze anahisi vipi, hali inakuaje kutoka katika makao haya. Zainab, karibu. Asante sana. Inakuaje kufika katika hafla hii? Nashukuru Mungu. Last year pia tulikuwa hapa, so kukua hapa tena ni baraka kutoka kwa Mungu na si jambo ambalo nachukulia kwa kirahisi. Ilikuwaje wakati ambapo uliona kwamba umeteuliwa kama mwanahabari bora zaidi katika masuala ya uchumi na biashara? Nilifurahi, lakini a part of me bado ilikuwa nervous because unajua hii hizi awards ni very competitive, so just competing with the best in the industry is something you get nervous about, but all in all, being here is still an achievement. Tarajia nini usiku wa leo? Tuzo tunaipeleka nyumbani ya TV47? Tutaipeleka nyumbani lazima. Kwa hivyo hatuna sababu ya kukosa hii. Sina wasiwasi, lakini yale yote yatafanyika ni ya Mungu. Hata tusipobeba tuzo, bado kukuwa number 2 or number 3 is still an achievement. But then again, hauendi mahali ukifikiria we ni loser, unafikiria we ni winner, si ndio? Kila siku. So tutabeba tuzo. Sio. Naam, bila shaka kabla nifike tamati naambiwa sekunde zangu zinazama. Namkaribisha Hassan Mwana wa Ali, kitengo cha Sporti Radio 47, ambapo pia naye aliteuliwa. Hassan, unahisi vipi? Nasikia raha. Unaweza ukaangalia uso wangu unavomeremeta, si kutokana na huu mwangaza, ni tafrija hizi. Kwa hiyo kama alivyosema mwenzangu Zainab, ukiwa miongoni mwa wale walioteuliwa nafasi ya kwanza, pili hadi tatu, wewe ni mshindi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tayari Cape Media sisi tu washindi siku ya leo. Kwa hivyo tuzo tunapeleka nyumbani. Upo uwezekano mkubwa sana. Ninavyosema kivyo vyote vile, kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya tatu, kuna cheti tayari, sisi ni washindi. Na haya maandalizi yameanza jana, tulikuwa na sherehe za washindi walioteuliwa, na leo ni kumalizia tu ule ubaba. Nadokezea kwamba muda wetu umezama, tutakuwa hapa saa 3 kwa habari nyingi zaidi. Karibu. Haya, kwa hivyo mtazamaji, narejesha kwako studioni Bwana Paul Kirobi, uendelee na taarifa ambazo zimesalia upande huo. Na asante sana Ronnie Reagan kutoka hoteli ya Safari Park, ambapo amekuwa akituarifu ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri usiku wa leo. Ni matumaini yangu kwamba nitaweza kujiunga nanyi mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuendelee kuwapasha watazamaji wetu, ambapo mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Oduor anasema kwamba miili 100 inayohusishwa na mauaji ya Shakahola imefanywa uchunguzi. Familia 9 pekee ndizo zilijitokeza katika shughuli katika mchakato wa kutambua wapendo wao. Katika upasuaji huo kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameonekana kana kwamba amejifungua hivi majuzi. Miili 11 itachunguzwa zaidi hapo kesho. Watetezi wa haki za kibinadamu wangali wanaibua maswali kuhusiana na uchunguzi ambao unaendelea. We perform a number of postmortems which are as follows. Total number of postmortems we did were 24. Of these postmortems, 3 were children and 21 were adults. 8 males and 16 females. Most of them were severely decomposed. And as per the cause of death, we found that most of them also had features of starvation, same as what we've been seeing in the past days. We found 2 who had head injuries, meaning that they had been injured, they died because of blunt trauma to the head. And then we found 1 lady who looked like she had delivered recently, and there were what looked like complication of delivery, which was bleeding, which you saw in the uterus. As you remember, there were some bodies which were still at Kilifi Hospital. They were brought here, 8 of them.
which we are going to do autopsy on. So far, we have done autopsy of 100 bodies, and we are remaining with 11. This 11 is in addition to the 8 which are brought from Kilifi. So tomorrow we'll embark on the process of finishing up the 11 remaining bodies, so that after that we'll arrange to go back to the scene and start doing exhumation of the identified graves, so that now we can bring them and continue with the postmortem process. Serikali iangalie swala hili la kuwa wazi, kwamba tuweze kupewa nafasi ya kuthibitisha na macho yetu. We cannot just hear of 100 bodies. People have died of starvation, people have died of lack of oxygen, but we are only hearing from the government. We need to confirm by ourselves. Tu sauti zaidi, kwa sababu tunaona kuna vitu vingi ambazo haziendi sawa. Tukiangalia mambo ambayo yanafanyika hapa, siku ya kwanza walifanya watu 10, wakasema watu 30, lakini leo tayari wamemove to a higher number, na tunajiuliza imekwaje. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 3. Kwingineko ni kwamba hali ya huzuni na majonzi ilitanda katika kijiji cha Lurende, eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma, katika mazishi aliyekuwa mwalimu wa shule ya wasichana ya Mukumu baada ya kula chakula kinachosemekana kuwa na sumu. Familia ikitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya shule hiyo. Haya kijiri maandalizi ya kufunguliwa kwa shule hiyo iliyofungwa kufuatia mchamko wa ugonjwa usiojulikana yanaendelea, kama anavyotuarifu Violet Auma. Ilikuwa hafla iliyojaa huzuni na majonzi. Hapa jamaa na marafiki wakijumuika kumpa Juliana Mjema heshima zake za mwisho. I have lost a mother. I have lost a sister. I have lost a best friend. I don't know what happened at Mukumu. I don't know. But one thing I will not buy, story ya government at salmonella and everything. Mjema ambaye alikuwa mwalimu katika shule ya upili ya wasichana ya Mukumu alifariki pamoja na wanafunzi 3 shuleni humo baada ya kudaiwa kula chakula na kunywa maji yaliyo na sumu. The whole of the alimentary canal was burnt and corroded. The intestines were corroded. And if that was really water, I think they better do something. Mmewe marehemu Noma Msungu akimmenia mkewe sifa na kumbukumbu za ndoa yao. I had always known Juliana to be a very strong person. I had always believed that the children are safe. But when he said, I'm leaving these children in your hands, nimechoka. Familia ikiongozwa na mamake marehemu Winfrida Okech wamesema wanashauriana kuona hatua za kisheria zitakazochukuliwa kufuatia kifo cha mpendwa wao. And if it was calculated, it was just calculated for the boarding mistress. These girls were just sacrificial lambs. Hata hivyo, viongozi waliohudhuria wakiwemo wa chama cha walimu KUPPET wameitaka familia kuwa na subira, huku polisi wanapoendeleza uchunguzi na kuitaka usimamizi wa shule hiyo kuimarisha viwango vya usafi. Following what we are seeing in schools, every school that has 1,000 children and above, the government must plan to have a hospital, full running hospital in that school. Let us sue this government kwa kuwapatia maji ambayo ina kinyesi. Haya yakijiri, maandalizi ya kufunguliwa kwa shule ya upili ya Mukumu yanaendelea ili kuhakikisha kuwa shule hiyo iko tayari kuwapokea wanafunzi juma lijalo. Darubini yetu shuleni humo imebaini kuwa usafi unaendelea kuimarishwa, huku gala la chakula likiboreshwa ili kuwepo kwa hewa safi. Hiyo jana, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza na kamishna wa magharibi mwa Kenya Irungu Macharia walisimamia shughuli ya kuondoa magunia 800 ya chakula yanayodaiwa kuwa ya sumu ili kwenda kuharibiwa. Violet Auma, TV47, Kakamega. Kiachana na taarifa yake Violet Auma, balozi wa Sudan nchini Kenya Kamal Gubara amesema kwamba mazungumzo kati ya makundi mawili ya kijeshi yatafanyika chini ya siku 7 zijazo nchini Saudi Arabia. Ila mazungumzo ambayo yalikuwa yamepangiwa ni jinsi ya utoaji huduma za dharura kwa wananchi wake pekee.
Balozi Gubara anasisitiza kwamba Wakenya wako salama nchini Sudan na serikali na mashirika ya haki za kibinadamu yanahakikisha usalama wa chakula upo kwa waathiriwa. The negotiation or the talks in Saudi Arabia, of course, it is a start. And as I said, humanitarian issues. And of course, having one national army is essential, not only for Sudan, but for any country. And this is the basic issue, which the refusal of it was a cause of this crisis. Okay, the refusal by the rapid support forces to refuse to be part completely under the national army and to have their own separate way. That was the real problem which create all that. So if there is a chance of start solving this issue through the negotiations, that will be a positive thing. But because it is a controversial issue for the rapid support forces at this point of time, the issue that could be agreed by all was the humanitarian issue. No need to evacuate, no need to leave the country. That is, we are saying for Sudanese and for others.